Hello, good afternoon. Welcome to all to Financial Management and Policy class. This is the third class for this session. You know the code of this subject is MCOM 201, and today we will cover in this class the third block. Under this block, we will learn about cost of capital, operating financial leverage, complete leverage. Meaning under this block, there is 3 units. In first unit, the concept of opportunity, cost of capital, cost of debt, preference capital and equity capital, and unit 10, the weighted average cost of capital. And unit 11, dividend growth model. Unit 12, financial operating and form rate, and leverage concept under unit 13, leverage concept and measurement. Okay, so we will cover this, the cost of capital, decoding the price of corporate, actually cost of capital, and that মূলধনের ব্যয় বা যে অ্যাকচুয়ালি কথাটা কি, এখানে আমরা একটা দেখিয়েছি গ্রাফ পিকচার, যেখানে কস্ট অফ ক্যাপিটাল কিভাবে ডিকোড করছে। এখানে ইকুইটি, প্রেফারেন্স শেয়ারস এন্ড টোটাল ক্যাপিটালকে ভাগ করে দেখানো হয়েছে, এন্ড ডেট। ঠিক আছে, এখানে ইকুইটি দিয়ে কি করা হচ্ছে, ঠিক আছে। এখানে মেইনলি যে ইকুইটি, যেখানে ডাইনামিক এন্ড হাই রিস্ক থাকে, প্রেফারেন্স শেয়ার যেটা হাইব্রিড এন্ড মডারেট রিস্ক হয়, এন্ড ডেট যেটা ফাউন্ডেশনাল এন্ড লো রিস্ক। কিন্তু এখানে আমরা যে ইকুইটির যে ওয়ার্ক, রেসিডিউয়াল ক্লেম, হাইয়েস্ট কস্ট capital and growth potential এখানে হচ্ছে cost of capital actually decoding the price of corporate funds, a visual explainer and reference guide to quantify capital costs, understanding risk premium, and calculating the ultimate hurdle rate for corporate investments. So ultimate hurdle rates, weighted average cost of capital, or the minimum required return on investment derived from the cost of all capital sources, like this. The residual claim and fixed dividend priority, high cost, the debt, and the lowest in debt. Debt means lowest cost of capital, the tax sharing advantage. So, আমরা এটাকে এভাবে দেখতে পারি। অর্থাৎ আমরা যদি বলি যে মূলধন ব্যয়ের অর্থ গুরুত্ব, আসলে আজকে আমাদের মেইনলি যে বিষয়টা হচ্ছে আলোচনা, সেটা হচ্ছে কস্ট অফ ক্যাপিটাল বললাম বিষয়। অর্থাৎ সহজ কথায় মূলধন বা কস্ট অফ ক্যাপিটাল হলো সেই ন্যূনতম আয়ের হার যা একজন বিনিয়োগকারীকে সন্তুষ্ট করার জন্য একটি প্রতিষ্ঠানকে তার বিনিয়োগ থেকে অর্জন করতে হবে। এটিকে প্রায় হার্ডেল রেট বা কাট অফ রেট বলা হয়। ঠিক আছে, হার্ডেল রেট বা কাট অফ রেট বলা হয়, কারণ এই বিনিয়োগের সুযোগ ব্যয়ের প্রতিফলন ঘটায়। যদি কোন প্রকল্পের আয়ের হার এই মূলধনের ব্যয়ের চেয়ে কম হয়, তবে সেই প্রকল্পটি প্রতিষ্ঠানের বাজার মূল্য হ্রাস করবে এবং আর্থিক ব্যবস্থাপনার তাৎপর্য এখানে দেখো যে আমি স্লাইডস অফ ফাইন্যান্সিয়াল প্ল্যানিং এখানে, অর্থাৎ কেন আমরা
এটি করছি বিশেষ করছে কারণ হচ্ছে ক্যাপিটাল বাজেটিং বা দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত নিতে গেলে ভবিষ্যতে আগত নগদ প্রবাহ মানে বর্তমান মূল্য রূপান্তর করার জন্য একটি ডিসকাউন্ট রেট প্রয়োজন। এছাড়াও প্রতিষ্ঠানের জন্য সবচেয়ে সাশ্রয়ী অর্থায়নের উৎস নির্বাচন করতে এবং প্রতিষ্ঠানের আর্থিক পারফরমেন্সের মূল্য বা মূল্যায়ন করতে এই এর গুরুত্ব অপরিসীম থাকে যে কস্ট অফ ক্যাপিটাল। ঠিক আছে, কস্ট অফ ক্যাপিটাল বর্তমান কস্ট মানে ক্যাপিটালে কস্ট কত হতে পারে, ভবিষ্যতের ক্যাপিটালের বর্তমান কত মূল্য এখনের যে ক্যাপিটাল তার ভবিষ্যতে কি মূল্য হতে পারে, এই যে নির্ধারণ সেটা হচ্ছে কস্ট অফ ক্যাপিটাল। এখানে দুটো সাইড এখানে দেখানো হয়েছে, two sides of the same financial coin. The financial coin দুটো according to financial theories Solomon Ezra, the cost of capital is the minimum required rate of earnings or the cut-off rate of capital expenditure. The investor এখানে দুটো সাইড, একটা হচ্ছে ইনভেস্টর আর একটা হচ্ছে ফার্ম। The investor required rate of return, সে যা ইনভেস্ট করবে তার একটা রিটার্ন দরকার, সুতরাং সে রেট অফ রিটার্ন দেখবে, অর্থাৎ রেট অফ রিটার্ন ইট ইজ দ্য কম্পেনসেশন ডিমান্ডেড অর বিয়ারিং রিস্ক and sacrificing current purchasing power. Okay, and the farm কি করে, farm cost of procuring funds, সে cost of funded cost নির্ধারণ করে। It is the minimum hurdle rate a project must clear to maintain the firm's market value and leave the stock price unchanged. Okay, so এই হচ্ছে বিষয়টা। এখন অর্থাৎ আমরা যদি বলি যে দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত নিতে গেলে এইগুলো দরকার, অর্থাৎ একজন লোক যখন কোনখানে বিনিয়োগ করবে সে অবশ্যই তার কিন্তু একটা ইন্টারেস্ট, সে কি ধরনের রিটার্ন পাবে সেটা কিন্তু সে দেখে। ঠিক আছে, তো সেই কি ধরনের রিটার্ন পাবে এবং সেই রিটার্নটা রেট কস্ট করতে হতে পারে, এগুলো কিন্তু বিবেচ্য বিষয়। ঠিক আছে, তো এটা বিশেষ করে দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নিতে গেলে এসব দেখে। ঠিক আছে, এখন স্ট্র্যাটেজিক ইঞ্জিন অফ কর্পোরেট ডিসিশন কি কি হয় যে an accurate cost of capital is the foundation of corporate strategy. It prevents value destruction by ensuring that no project is accepted unless its internal rate of return exceeds the cost of the funds used to finance it. So the hurdle rates evaluating investments, discounting expected future cash flows to determine if a project creates value, or designing capital structure, finding the optimal most economical mix of debt and equity, and measuring performance with service as the ultimate benchmark against which actual management profitability is just. These are the strategic engine of corporate decision making. Investigate kora, design capital structure, measuring performance. Okay, so তাহলে আমরা অর্থাৎ একটি প্রতিষ্ঠানের মূলধনের বিভিন্ন উপাদান থাকে, কিন্তু তো আমরা জানি, যার মধ্যে ঋণ বা ডেট থাকে। ঋণের ব্যয়ের একটি যেটা দেখলাম, হ্যাঁ, যে প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো যে এর সুদের উপর যে প্রাপ্ত যে ট্যাক্স বা কর সুবিধা থাকে এবং যেহেতু সুদ একটি কর বাদযোগ্য খরচ, হ্যাঁ,
তাই প্রতিষ্ঠানের জন্য ঋণের প্রকৃত ব্যয় তার নামমাত্র সুদের হারের চেয়ে কম হয়। ঠিক আছে, অর্থাৎ অপরিশোধিত ঋণের ক্ষেত্রে কিন্তু সূত্র হয় যেখানে সুদ এবং ক্ষেত্রে একটা সূত্র থাকে যেখানে সুদ এবং করের হার একটা সমান হয়। ঠিক আছে, এবং অপরিশোধিত ঋণের ক্ষেত্রে আবার আরেকটা সূত্র হয় যেখানে সুদ এবং করের হারের মধ্যে আরেকটা সম্পর্ক দেখা যায়, যেটা হচ্ছে এখানে আমরা যেটা বলতে চাইছি যে ঋণের ক্ষেত্রে কিন্তু একরকম, আর ইনভেস্টমেন্ট কিন্তু আরেকটা বিষয়। তো এখানে যেটা দেখাচ্ছে যে কনস্ট্রাক্টিং বা ক্যাপিটাল স্ট্যাক, এখানে কিন্তু firms build their operations on a foundation of different funding sources because debt holders are paid fast in bankruptcy. এটা একটা ক্যাপিটাল স্ট্যাকের ক্ষেত্রে বলছি। ঠিক আছে, that because debt holders are paid fast in bankruptcy, their risk is lowest. Equity holders bear the ultimate residual risk, demanding the highest premium. This risk hierarchy dictates the specific cost of each layer. The cost of the long-term debt, preference share, and equity retained earnings. So, যেখানে equity retained earnings high risk, highest cost, and preference share যদি হয় সেখানে moderate risk, moderate cost. কিন্তু long-term debt এখানে lowest risk, lowest cost. যদি অর্থাৎ ঋণ যদি হয়, কেউ যদি ঋণ দেয় বা সেখানে কিন্তু ইন্টারেস্ট পাবে একটা লয়েস্ট একটা রেটে, সেখানে তার কিন্তু যে ইকুইটি সেখানে কিন্তু হাই প্রফিট হলে হাই প্রফিট পাবে, হাই যদি লস হয় তাহলে সে রিস্কে চলছে, তাহলে লসটাই তাকে বেয়ার করতে, তাহলে প্রফিট হলে প্রফিট, লস হলে লস। সুতরাং এখানে কিন্তু ইকুইটি হোল্ডাররা সে বেশি রিস্ক বহন করে, সেই কারণে তার কিন্তু রিটার্নটাও হাই হয়, তার জন্য হাইয়েস্ট কস্ট। ওকে, কিন্তু প্রেফারেন্স শেয়ার হোল্ডাররা সেখানে মডারেট থাকে, না হাই রিস্ক মডারেট হয়, এবং সেই কারণে সে মডারেট লাভটাই পায়, মডারেট কস্টটাই সে পেয়ে থাকে। ঠিক আছে, এখন হচ্ছে ইউনিক অ্যাডভান্টেজ অফ ডেট ফাইন্যান্সিং, ঋণের ব্যয় নির্ধারণে মানে এখান থেকে যে সুবিধা, ইউনিক অ্যাডভান্টেজ অফ ডেট ফাইন্যান্সিং। ডেট ফাইন্যান্সিং করলে কি কি সুবিধা পেতে পারে, এখানে হচ্ছে এক্স লিমিটেড এবং ওয়াই লিমিটেড এর মধ্যে দেখানো হয়েছে যে ওয়াই লিমিটেড ডেট আছে, এক্স লিমিটেড নো ডেট। তো ডেট ইজ inequally advantageous because interest payments are a tax deductible expense. This tax shield means the effective cost to the firm is significantly lower than the actual coupon rate paid to the lender. So এখানে X and Y limited, X limited is EBIT is 100 lakhs, then 35% tax filter. Okay, so this is the 35 lakhs of to government, and then 65 lakhs, this is the profit after tax. So this should be distributed among the investors. Okay, but in Y limited debt there is 100 lakh CBIT, then 60 lakh, 40 lakh is debt interest, then there is remaining 60 lakhs
there is 35% tax filter. This is 21 lakhs to government. Then remaining only 39 lakhs profit after tax. So there will be distribution very low. So the tax shield effect, Y Limited paid 40 in interest, but its final profit only dropped by 26. Okay, 26. That is 35 divided 65 minus 39. X minus Y. So the 14 lakh difference is the tax shield. This is the tax shield. The calculation of tax shield between two profits. So quantify the after-tax cost of debt. The cost of debt must always be calculated on an after-tax basis for redeemable funds, bonds, the formula accounts, for the amortized premium or discount over the lifespan of the instruments alongside the annual interest burden. এখানে ডেটে কোয়ালিফাই করা হয়েছে এখন irredeemable debt excluded view, that is KD. KD is cost of debt. So how can it calculate that? This is the annual interest payment into 1 minus T. This is the marginal corporate tax rate. So divided by NP, this is net profits or face value plus premium minus discount minus flotation cost. This is the NP, net profits. So KD, cost of debt. In redeemable debt, this is redeemable debts I into 1 minus T plus RV minus NP divided by N divided by RV plus NP divided by 2. This is the formula of cost of debt under redeemable debt. Okay, so there is an RV. RV is redeemable by redemption value at maturity and is remaining life of the debenture in year. Okay, this is the these are the formulas of calculating the cost of debt under irredeemable debt and redeemable debt. So preference capital. So preference capital occupies the middle ground. The hybrid security, it guarantees a fixed dividend like a bond, appealing to risk-averse investors, but these dividends are paid from after tax profit, making it structurally more expensive for the firm than debt. So preference shares are fixed rates, fixed dividend payout, obligations priced before common. বাইরে থাকে and equity trades not tax shield, dividends paid after corporate tax and no dilution of ultimate voting pool. Okay, so এটা থাকে the cost of security, the hybrid security, কিভাবে ব্যাপক cost of
preference share, cost of preference share, this is D plus MB minus NP divided by N. MV is maturity value, NP already we discussed, that is net proceeds, and divided by N. N is the year or life of the preference share investment. So this is N. So you will take that NV minus NP divided by N divided by MV plus NP divided by 2. This is the formula of calculating the cost of capital. Cost of preference share. The cost of equity, pricing the residual risk. Equity is the most expensive sources of capital. Common shareholders carry the ultimate business and financial risk because they have no guaranteed coupon rate and no fixed repayment schedule. Their required rate of return is strictly a premium demanded for exposure to volatility and potential total loss. Decoding equity. Two valuation models, because equity has no contractual payout, estimating its cost requires predictive models. The Gordon growth approaches relies on expected dividend escalation, while CAPM relies on pricing the stocks inherent volatility related to the broader market. So dividend growth model picture is this: cost of capital equal to DI minus PU plus G. DI is expected dividend, PU means correct price, market price, and G is the constant growth rate. Capital asset pricing model, capital asset pricing model, CAPM. There is risk-free rate, market risk is less than risk-free rate. Okay, so risk-free rate is heavier than market risk. So cost of equity will be risk-free rate RF plus beta. Beta is systematic risk multiplier into RM minus RF. This is the market risk premium, right? Market risk premium. ওকে, সো আমরা এখান থেকে এখন পর্যন্ত যাব করতে যাচ্ছি। তবে এখানে ঋণের ব্যয় নির্ণয় তাত্ত্বিক চ্যালেঞ্জ, তবে ঋণের ব্যয়ের নির্ণয় করা অ্যাকচুয়ালি কিন্তু জটিল। প্রচলিত নিয়ম আমরা বন্ডের টু ম্যাচুরিটি ওয়াইটিএম ঋণের ব্যয় ধরি, কিন্তু এটি প্রায় প্রকৃত ব্যয়কে বাড়িয়ে দেখায়, কারণ এতে ডিফল্ট বা খেলাপি হওয়ার অনেকটা ঝুঁকি থাকে বিবেচনা করা হয়। এছাড়া একটি প্রতিষ্ঠানের ঋণের পোর্টফোলিওতে বিভিন্ন মেয়াদের ঋণ থাকতে পারে, যার ফলে একটি নির্দিষ্ট টার্ম বা সময়সীমা নির্ধারণ করা কঠিন হয়ে পড়েছে। ঠিক আছে, অর্থাৎ আবার যদি কস্ট অফ প্রেফারেন্স শেয়ারের ক্ষেত্রে যেটা আমরা অগ্রাধিকার শেয়ার হলো এক ধরনের হাইব্রিড সিকিউরিটি। ঠিক আছে, হাইব্রিড সিকিউরিটি এর লভ্যাংশ নির্দিষ্ট থাকে, কিন্তু ঋণের পরিমাণ
ঠিক আছে, এর ব্যয় নির্ধারণ করা হয় বার্ষিক লক্ষ্যে। এবং যেহেতু ঠিক পর পরবর্তী একটা এবং ব্যয় নির্ণয় করা বার্ষিক লভ্যাংশের শেয়ার বিক্রির নিট প্রাপ্তি দিয়ে ভাগ করা হয় এবং এটি কর পরবর্তী মুনাফা থেকে প্রদান করা হয় রেফারেন্সে। ঠিক আছে। এবং ইকুইটি এবং সংযুক্ত ব্যয় অর্থাৎ ইকুইটি ব্যয়ের বা ইকুইটি ক্ষেত্রে যেটা কোনো একটি নির্দিষ্ট মানে থাকে না, মূলত সাধারণত শেয়ার হোল্ডিং প্রত্যাশিত আয়ের হার এটি নির্ণয়ের জন্য আমরা লভ্যাংশ বৃদ্ধি মডেল বা গর্ডেন মডেল ব্যবহার করি অনেক সময়, যেখানে একটা সূত্র থাকে। হ্যাঁ, শেয়ার প্রতি আয় ইপিএস বাজার মূল্যের অনুপাত দেখানো হয়। ঠিক আছে। এবং সিএপি এম মডেল আধুনিক অর্থায়ন বা ক্যাপিটাল অ্যাসেট প্রাইসিং মডেল, যেটা অত্যন্ত জনপ্রিয়, যেটা আগে দেখানো হলো, এটি ঝুঁকি এবং আয়ের মধ্যে একটি রৈখিক সম্পর্ক স্থাপন করে। এর মূল সূত্র তত বলা হয়েছে এখানে। ঠিক আছে। এবং এখন যেটা আমরা পাচ্ছি যে ইমপ্লিসিট কস্ট এন্ড রিটেন আর্নিংস। রিটেন আর্নিংস হচ্ছে আফটার যখন একটা প্রফিট থেকে যখন ডিভিডেন্ড ডিক্লেয়ার করা হয়, ডিভিডেন্ড ডিক্লেয়ার করার পর যে বাকিটা থাকে, যে অংশটা থাকে, সেটাকে আমরা রিটেন আর্নিং বলি। রিটেন আর্নিং অফ ইমপ্লিসিট কস্ট অফ রিটেন আর্নিং অফ AR is internal funds are not free. Their cost is implicit. The opportunity cost of the dividends forgone by the shareholders. To justify retained earnings, the firm must generate a return at least equal to what the shareholders would have earned if the money had been distributed and reinvested elsewhere. So, like $1 of corporate profit distributed to paid as dividend and remaining is written like stays inside the fund. And dividend is personal tax, because all are included there in arrives in investors' pocket. So there is a formula, the KR equal to KI into 1 minus TI or into 1 minus B. Okay, 1 minus B. So B is brokerage, TI is personal tax, K is cost of retail earning. Okay, retail earning. Next is capital source matrix. Here, the designing optimal capital structure requires navigating strict trade-offs. Chief debt lowers the overall cost of capital, but increases bankruptcy risk, while equity provides ultimate financial flexibility at the highest cost. So, fixed obligation under debt is yes, and the preference capital is yes, and equity capital is no. Tax deductive in debt yes, preference no, equity no. Dilutes voting control under debt is no, under preference capital is no, under equity is yes. And risk of investor in the debt is lowest, in the preference capital is moderate, in equity is highest. And impact of firms WSCC
in debt is lower, in preference share is moderate, and in equity is what? Increases, okay, or higher. So the grand synthesis or weighted average cost of capital, weighted average cost of capital WACC, represents the blended average rate of business pays to finance its assets in the ultimate composite hurdle rate. An investment must yield a return greater than the WACC to generate economic value for the enterprise. So here KO, cost of means capital, equal to KE into WE, the cost of KO, overall cost of capital, and KE into WE plus KP into WP plus KD into WD plus KR into WR. So KE means the what this is KD is cost of debt, WD weight of debt, KE cost of equity, WE is cost weight of equity, KP is cost of preference share, WP weight of preference share, and KD cost of debt, and WD weight of debt. KR is cost of retail, and WR is weight of retail. So these makes altogether overall cost of capital. So weighting dilemma, book versus market value. The calculate WACC, managers must assign proportion weights to their capital stack, while book values provides a stable historical record. Market values are strictly preferred for financial decision making because they reflect the true current economic cost of raising new funds today. So book value and market value. So which are heavier? Actually, market value is here, like heavier or equal. Market value includes the stable historical metric derived directly from balance sheet and ignores current economic value. These are the characteristics of book value, and characteristics of market value. Forward-looking dynamic metric reflects real investment cost and can be highly volatile. Okay. The next dollar, weighted marginal cost of capital. Where capital is not the bottomless well at a flat rate, as a firm adjusts cheaper sources of funding and raises additional tranches of capital, the marginal cost of the next dollar increases. WMCC, weighted marginal cost of capital, evaluates the exact cost of the incremental funds raised for new expansion projects. So here, how can it work?
this is the break-even point, and this graph is showing the volume of financing raised. Okay. Next up, optimizing the mix, maximizing farm value. Optimal. This is the graph. The ultimate objective of financial industry is not merely calculate the cost of capital, but to minimize it by perfectly balancing the cheap tax shield of debt against the rising premium of financial risk. Okay. So this is today's class. So I repeat thoroughly all. আজকে আমরা যেটা পড়েছি যে আজকে আমাদের আলোচনা মূলধনের ব্যয় বা কস্ট অফ ক্যাপিটাল। সহজ কথায় মূলধনের ব্যয় বা কস্ট অফ ক্যাপিটাল হলো সেই ন্যূনতম আয়ের হার যা একজন বিনিয়োগকারীকে সন্তুষ্ট করার জন্য একটি প্রতিষ্ঠানকে তার বিনিয়োগ থেকে অর্জন করতে হয়। এটিকে প্রায় হার্ডেল রেট বা কাট অফ রেট বলা হয়। এটি বিনিয়োগের সুযোগ দিয়ে প্রতিফলন ঘটায়। যদি কোনো প্রকল্পের আয়ের হার এই মূলধনের ব্যয়ের চেয়ে কম হয় তবে এই প্রকল্পটি প্রতিষ্ঠানের বাজার মূল্য হ্রাস করবে। কারণ ক্যাপিটাল বাজেটিং বা দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নিতে গেলে ভবিষ্যতের আগত নগদ প্রবাহকে বর্তমান মূল্যে রূপান্তর করার জন্য একটি ডিসকাউন্ট রেট প্রয়োজন। আর এটাই হচ্ছে আর্থিক ব্যবস্থাপনার তাৎপর্য। আর এছাড়া প্রতিষ্ঠানের অন্য জন্য সবচেয়ে সাশ্রয়ী অর্থায়নের উৎস নির্বাচন করতে, এটা হচ্ছে আরেকটা আর্থিক ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্য বা তাৎপর্য। ঠিক আছে। এবং প্রতিষ্ঠানের আর্থিক পারফরমেন্স মূল্যায়ন করতেও এর গুরুত্ব অপরিসীম। এই ঠিক আছে। এখন আমরা যেটা দেখছি যে ঋণের কস্ট অফ ডেট করেছি। একটি প্রতিষ্ঠানের মূলধনের বিভিন্ন উপাদান থাকে যার মধ্যে একটা ঋণ বা ডেট অন্যতম। ঋণের যে ব্যয়ের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো এ সুদের উপর প্রাপ্ত ট্যাক্সের বা কর সুবিধা। যেহেতু সুদ একটি কর পাপযোগ্য খরচ, তাই প্রতিষ্ঠানের জন্য ঋণের প্রকৃত ব্যয় তার নামমাত্র সুদের হারের চেয়ে কম হয়। এবং অপরিশুদ্ধ ঋণের ক্ষেত্রে সূত্রটি হলো যেখানে হলো সুদ এবং করের হার সমান, এবং অপরিশোধযোগ্য ঋণের ক্ষেত্রে আমরা অ্যাপ্রক্সিমেশন মেথড পদ্ধতি ব্যবহার করি, যা ভবিষ্যতের নগদ বহিঃপ্রবাহকে বর্তমান মূল্যের সাথে সামঞ্জস্য করে। এবং আবার ঋণ ব্যয় নির্ধারণের যে তাত্ত্বিক চ্যালেঞ্জ রয়েছে সেটা হচ্ছে তাত্ত্বিকভাবে ঋণের ব্যয় নির্ণয় করা বেশ জটিল হয়। প্রচলিত নিয়মে আমরা বন্ডের ইনটু ম্যাচুরিটি ওয়াইটিএম কে ঋণের ব্যয় ধরে, কিন্তু এটি প্রায় প্রকৃত ব্যয়কে বাড়িয়ে দেখায়, কারণ এতে খেলাপি হওয়ার ঝুঁকি বিবেচনা করা হয় না। এছাড়া একটি প্রতিষ্ঠানের ঋণের পোর্টফোলিওতে বিভিন্ন মেয়াদের ঝুঁকি বিবেচনা করা হয় না। এছাড়া একটি প্রতিষ্ঠানের ঋণের পোর্টফোলিওতে বিভিন্ন মেয়াদের ঋণের থাকতে পারে, আবার যার ফলে একটি নির্দিষ্ট টার্ম বা সময়সীমা নির্ধারণ করা কঠিন হয়ে পড়ে। ঠিক আছে। আবার আমরা দেখলাম যে প্রেফারেন্স শেয়ার অগ্রাধিকার শেয়ার বা প্রেফারেন্স শেয়ার এর ধরনের হাইব্রিড সিকিউরিটি এর লভ্যাংশ বিভিন্ন কাজে বিক্রি
যেমন অগ্রাধিকার যেটা বলতে গেলাম প্রেফারেন্স শেয়ার, এর ব্যয় নির্ণয় করা হয় বার্ষিক লভ্যাংশ শেয়ার বিক্রির নিকট বিক্রির নিট প্রাপ্তি দিয়ে ভাগ করে। যেহেতু এটি কর পরবর্তী মুনাফা থেকে প্রদান করা হয়, তাই এটি সাধারণত ঋণের চেয়ে ব্যয়বহুল উৎস। এবং তারপরে হচ্ছে ইকুইটি, ইকুইটি বা সংরক্ষিত আয়ের ব্যয়। ইকুইটি ব্যয়ের কোনো নির্দিষ্ট হার থাকে না, এটি মূলত সাধারণত শেয়ার হোল্ডারদের প্রত্যাশিত আয়ের হার। এটি নির্ণয়ের জন্য আমরা লভ্যাংশ বৃদ্ধি মডেল বা গর্ডন মডেল ব্যবহার করি, যেখানে সূত্রটি দেওয়া আছে। ঠিক আছে, এখানে আর্নিং ক্যাপিটালাইজেশন থেকে শেয়ার প্রতি আয়, ইপিএস এবং বাজার মূল্যের অনুপাত দেখা হয়। ঠিক আছে, এবং আধুনিক অর্থায়নে মডেল সিএপিএম অত্যন্ত জনপ্রিয়। এটি ঝুঁকি এবং আয়ের মধ্যে একটি রৈখিক সম্পর্ক স্থাপন করে। এর মূল সূত্র হলো এখানে প্রতিষ্ঠানের ক্ষুদ্র ঝুঁকি পরিমাণ করে এটি আমাদের শেখায় যে বিনিয়োগকারীরা শুধুমাত্র সেই ঝুঁকির মধ্যে বাড়তি আয় দাবি করে যা বৈচিত্র্যায়নের মাধ্যমে কমানো সম্ভব নয়। আবার অনেকে মনে করেন যে সংরক্ষিত আয়ের ব্যয় নেই, কিন্তু এর একটি সুযোগ ব্যয় আছে। এটি সেই আয় যা শেয়ার হোল্ডাররা পেতে যদি লভ্যাংশ হিসেবে এটি বিতরণ করা হতো। তবে নতুন শেয়ার ইস্যু করার মতো ফ্লোটেশন কস্ট বা ইস্যু খরচ না থাকায় সংরক্ষিত আয়ের ব্যয় সাধারণত নতুন ইকুইটি ব্যয়ের চেয়ে কম। ঠিক আছে, এবং প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক মূলধনী কাঠামোতে উৎসেচনের ভিত্তিতে যে গড় ব্যয় নির্ণয় করা হয় তাকে ডব্লিউএসসিসি বলা হয়। ঠিক আছে, গড় মূলধনী ব্যয়, ডব্লিউএসসিসি। এবং এটি নির্ণয়ের সময় বাজারের মূল্যের ওজন, মার্কেট ভ্যালু রেটস ব্যবহার করে অধিকতর যুক্তিযুক্ত, কারণ এটি বর্তমান অর্থনৈতিক বাস্তবতাকে প্রতিফলিত করে। আবার নিয়ন্ত্রণ কাঠামো লিভারেজ নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়ায় মূলধনের ব্যয় নির্ধারণের একটি বিক্রেতা বা সার্কুলারিটি সমস্যা দেখা দেয়। অর্থাৎ মূলধনের ব্যয়ের উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠানের আয় নির্ধারণ করা হয়, আবার প্রতিষ্ঠানের আয়ের হারের উপর ভিত্তি করে তার ঝুঁকি বা মূলধনের ব্যয় পরিবর্তিত হয়। বহু বর্ষীয় নিয়ন্ত্রক সময়ের ক্ষেত্রে একটি মাত্র মূলধনের হার ব্যবহার করা তাত্ত্বিকভাবে থিওরিটিক্যালি ত্রুটিপূর্ণ হতে পারে, কারণ প্রতি বছরের নগদ প্রবাহের ঝুঁকি ভিন্ন হয়। এবং শেষে আমরা যে লিভারেজ নিয়ে আলোচনা করি, যা দেখা যে কিভাবে স্থির খরচ ব্যবহারের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের ঝুঁকি এবং আয়ের পরিবর্তন ঘটে। আচ্ছা, ঠিক আছে, আজকের আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পারলাম যে মূলধনের ব্যয় শুধুমাত্র একটি গাণিতিক হিসাব নয়, বরং একটি প্রতিষ্ঠানের আর্থিক স্থিতিশীলতা, বিনিয়োগকারীদের আস্থার প্রতীক এবং এর সঠিক প্রাক্কলন বা প্রতিষ্ঠানের সম্পদ বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। ঠিক আছে, ওকে, আমি এখানে কতগুলি কোশ্চেন দিয়েছি। কোশ্চেন for your progress. Explain the concept of cost of capital. How does it its investment decisions in a farm? Okay, illustrate your answer with example. How is after tax for cost of debt calculated? What is leverage? Mean financial and operating leverage. Question category দেওয়া আছে, এগুলো নিয়ে একটু পড়াশোনা করে নেওয়া শ্রেণী থেকে। ওকে, সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের ক্লাস এখানেই শেষ করছি।